Final preparations before tutoke, tunge afford to get any late. The house was so messy but ni sawa, tutaipanga baadaye. Lazima I had to take the power bank na viatu. Hizi vitu zingine probably tutapanga when we are back. Yeah, so we left for town mapema. It was around hapo 11 something, so that by the time tunafika airport ikuwe at least before saa 6 juu ya the many checks and stuff. We were lucky, we got an electric cab, the Nissan Leaf. Yeah, it was nice, the driver was awesome, nice music, but singe afford kuweka juu ya copyright. Yeah, kukuwa na traffic, so everything was moving smoothly, and within no time already tulikuwa tushaingia JKIA. So some checks here and there kama kawaida kwa airport, and then sasa we were proceeding to Terminal 1D. By the way, many people still think local flights zote ukuwa Wilson, but Kenya Airways, Jambojet, and I think one more airline board at JKIA, Jomo Kenyatta International Airport. So we were almost there. Au kulikuwa kuna kasif, there'll be rain, but ukiproceed towards the airport kulikuwa so sunny, the sky was so good. And I love the feed from the camera actually, nakapoa sana. So polepole to Terminal 1D. I had to speed it up kidogo ndo tusi waste more time kwa traveling kidogo. So tushafika Terminal 1D. So we just had to pay and leave for checking kidogo. So Terminal 1D, here we are, 12:15 PM. So we still had more time. Our flight ilikuwa inatoka saa 8:35 if I'm not wrong. So the check-in ilikuwa a bit faster. There are not so many people traveling hiyo siku, and mizigo yetu pia ilikuwa inapita 10 kg, so we didn't pay anymore. We waited for around an hour, then sasa ilikuwa nifika time ya boarding.
planes are going by road. Time for boarding. The plane haikuwa na watu wengi vile, so kulikuwa na more space. Actually ilikuwa waste kulipia an extra 500 for the seat selection, meaning hata kama tungeacha bado tungepata so many window seats, but it was not bad. So we were taxiing to the runway. Tulikuwa next to this airplane.
So tulichukua a local taxi, hatukubook Uber juu it was just there na hainge waste more time, na pia the prices si mbaya. Yeah, the driver was nice, alikuwa anatuambia stuff, the places we can visit, na pia the distance na cost, kitu kama hiyo. So tulikuwa tushaanza kuwa na idea ya the things we can do na the prices we can expect to pay. So hapa ni kwa exit ya airport, kulikuwa na little check kidogo, then sasa we proceed to our destination. Yeah, the hotel inaitwa Golden Sand Resort. It's a distance kidogo from the airport, but ni place ya less than 15 minutes. I think ilikuwa 12. So instantly you can notice that Diani is green na it's actually very clean, very clean. The roads are clean. Ya ukicompare na place kama Mombasa or worse Nairobi, Diani is so clean. Ya na the roads feel premium juu the sides ni green na the road yenyewe iko poa, like iko smooth, it's not bumpy. Yeah, in fact sikuona any bumpy place hata kidogo. So I love the scenery, so I had to record like throughout the journey. Sikuwa nataka kucrop sana hii place ya kutravel ya juu kuna sceneries poa sana. I loved what the camera was doing. So niliona the journey itakuwa a bit longer, ikabidi ni reduce to half. So nika speed it up by like 2 times. So iko half the time twice the speed. Yeah, but bado nilikuwa nataka muone the views kando kando, so you can get an idea of how Diani looks like from the airport, from the Ukunda airport. Kulikuwa na mvua that day by the way, but tulifika kama ishaisha. Yeah, it was also funny juu on our flight above the clouds there's literally no rain, no nothing, but mkisha land kidogo ndo na realize kuna kamvua kiasi, but by the time we boarded the taxi ya kukuwa na mvua, ilikuwa ishaisha. So the driver is explaining the places we can visit. Yeah, he told us kuna place inaitwa Congo River. So kama we ni love our sunset, you can actually go there. Iko in a strategic position. The sunsets look so cool from there. He also told us about a place unaweza enda for snorkeling, diving pia, na so many other places. Although tukuenda zote, but it was just nice hearing. Yeah, the size of the road looks green. Ni place unaweza tamani kuishi juu. It looks cool kabisa. Looks premium. The road pia si busy vile. So now there are not many cars that are passing. Probability ya kuwa na jam in this place is almost zero. Nice roads, nice environment. Yeah. Yeah, tushafika in our destination. So hii ndio the Golden Sand Resort. It's a beachfront hotel hapo Diani.
very big by the way, inakaa an old hotel but ilikuwa renovated. Sasa ni ma-BNB pekee, so tulisema the room in books and they escorted us. So clearance kidogo hapo kwa entrance na reception, then sasa we proceed to our BNB. So tukachukua lift, our room ilikuwa 4th floor na this is the house. Ya inakaa poa, the rooms ziko na AC both kwa living room na bedroom. Pia kuna safe hapo, you can put your valuables in there. So in my case, maybe my valuables zilikuwa the cameras na the many phones I carried. So I didn't waste any time actually, ni kuchange tu kidogo then off to the beach. Yeah, walifikiria pia sana juu the lift is transparent, so iko na view to the ocean. It looks good. Yeah, other visitors checking in pia. Yeah, there are so many people coming here. So kuna this walkway na the beach haiko mbali, so we pass by the swimming pool, then the beach iko kama 2 minutes away. So kuna this swimming pool ya east side, although ni kama itumiwi for now, ni iko under renovation. Yeah, the place is big, especially ku swimming pool area ni so big, but swimming pool yenye nafanya iko na huko mbele the other side. Hii hapa ni kama kuna renovation inafanyiwa, so it's not working for now. Kuna outdoor shower hapa by the way on my right. Then on my right pia kuna this washroom. Wako na big place by the way, inaweza host event pia. Hadi ukicheck on YouTube previously, most of the events zilikuwa zinafanywa Diani, zilikuwa zinafanywa in this hotel, the Golden Sun Beachfront Hotel. Wako na very big space na it's so green, unaweza piga bash kubwa sana. So on my left ndo swimming pool inafanya, it's so big, it's clean na kapoa. Yeah, kuna outdoor shower hapo pia, ama the place you can shower before you get into the swimming pool, ama pia unaweza itumia tu specifically kama outdoor shower. So I sped up kidogo kama 2 times ndo tutembea haraka.
We couldn't wait to get to the beach. Yani hapo tu mbele. Ya hapa sasa on my right ndo kuna space kubwa mnaweza piga sherehe hapo ama mfanye team building activities ama events. Na mbele yenu tu kidogo like 20 meters hapo ndo kuna beach. Yeah. Yeah, the beach looks awesome. It's actually way cleaner than any beach unaweza pata Mombasa. Way better than Nyali Beach na 100 times better than Pirates. Na pia ukiona there are not so many people here. Juu ni beachfront hotel, so si kila mtu anaingia hapa. Very few people. Yeah, the sun looks cleaner. Haina the plants zenye ziko scattered sana kama the other places. Tembea, tembea.
Hakuna kitu kingine nataka sisi msaji tu. Haya. Piga na piga picha. Sio hapana ogopa. Toka kidogo. Ngoja kidogo. Iko sawa? Ya mwisho. Ngoja maji narudi. Kulikuwa na this song, the Chinese song kwa hii lift ilikuwa ni nice sana. Hiyo, this one. So tuliamua leo tunaenda kutafuta seafood. Ni somewhere in Diani but it's a bit of a distance, ni mbali kidogo. So we took a tuk-tuk, hatukupanda Uber this time, tulichukua tuk-tuk. So I was recording along the way. The environment inakapoa sana by the way. The roads are so clean. Very, very clean. It's actually cleaner than Mombasa by the way. I was looking for a nicer view, so nikaamua kuweka chini ya tuk-tuk hivi kidogo. Simnaona inakaa poa. Yeah, from there. So hapa nyuma kuna kasani but utaona tukifika huko mbele the weather inaanza kuwa moody. Here. You see? All of a sudden the clouds ikaanza kuchange, ikakani kama kutanyesha anytime soon. So nikaamua kuchange the camera to this other side. The views are looking
Hapo ndo tulikam kushop kafo ya Diani na kapoa by the way, na kuna some restaurants hapo pia. Kuna Java na mbele yake I think some few kilometers ama meters, some few meters kama 800 meters kuna Food Plus Chandarana. So tukafika kwa the restaurant. The menu actually sema iko tu hapo katikati. It's not cheap, it's not expensive. The cheapest food unaweza buy ni 1,000. The most expensive ni kama 5,000. So we settled at mimi nichukue squid, yeye achukue fish fillets ya well. So we went back to the hotel na nikapata this place by the way. Nashangaa how come sikuwa nimeiona the first days nikiingia. So I decided kufilm kidogo na the roof pia. Yeah, it was nice. Na without wasting any time tukarudi beach tena. So leo tulikuwa tumeplan kujaribu new activities. Kuna jet ski, kuna glass boat. The boat iko transparent, so you can see everything kwa maji chini ukienda. So they take you to places. But niliona it's expensive for nothing, so nikaamua kuachana nayo. Tukaamua kurudi swimo tena. The swimo iko poa by the way, it's big na it's clean. I was doing weird stuff kabisa. So hapa I was trying like to swim with my hands tied as if I'm chained. So I'm trying to swim with my feet only. It was weird, people are laughing.
nikajaribu hydrotherapy kidogo, but the water is too dense, hata kuna kitu ya maana nilifanya, so nikaachana. Hii ni the next day asubuhi. It was sunny, kulikuwa kuna kaa vizuri, so tukaamua kutembea kidogo tuende beach, because actually this is the day yenye tulikuwa tunafaa kuenda, but we missed our train. Hiyo train ya saa 8 then inafika Nairobi 10 pm, so we missed that train. Tukaamua ku stay for more hours, then tutaenda na the train yenye inatoka usiku, train ya 10 pm. Prepare, tuko ready for our taxi. Inafai tupeleke some place called kuna a transport company inaitwa Kachumbari Transport. So the driver came na we started moving towards your place. Hapo ndo tunafaa kuchukulia our transport to Meritini SGR. It was dark outside, but the camera is still trying. Yeah, ina perform so good at night, considering the size.
The office iko somewhere near hapo mbele. This is the matatu tunafaa tuende nayo hadi SGR. Sasa inakaa poa by the way, the lights are good na kila kitu, the music. Na pia I noticed the suspension iko so good, especially kwa this bypass, Ukunda bypass. Kitambo people used to go wavuke ferry wapite Mombasa hivyo towards SGR, but sasa si lazima. You can just pass bila kupitia ferry via this bypass. Tumefika mapema by the way SGR, and I'm even wondering kwani place si mbali vile nilikuwa nadhani, juu kitambo it used to feel longer than sahi. Maybe ni juu ya the bypass stuff. So I'm supposed to go and print the tickets then come back to twende huko kwa waiting lounge. Hatutangoja sana, we only have like kama 45 minutes ama sijui ilikuwa 30 something to boarding.
So we are here and the first thing nilishanga kuona ni hey, I used to hear people saying oh SGR siku hizi the seats na face zote side moja, but mimi kuingia the coach tuliingia, the coach I mean tuliingia, the seats bado ni the same, they're not comfortable by the way. One of the worst seats nishaitumia ever ni ya this SGR ya usiku, so I wasn't that happy vile. So I had to endure like hiyo time yote for like 5 hours. It's never comfortable kama ushai kuja na this SGR ya usiku. Tulikuwa tushafika Nairobi, I mean hapo Sioki, Nairobi Terminus. So right now you're supposed to take another connect train itupeleke up to Nairobi CBD. The fare is only 50 bob, si pesa nyingi by the way. Niko so convenient juu zote ziko at the same place, so it's just a matter of switching trains. I won't anywhere else. So this is the connect train. Hiyo inafaa itoke from Nairobi Terminus to Nairobi CBD. So that's your kibao to Nairobi CBD. The fare ni 50 bob. You can pay cash ama unaweza na M-Pesa pia. The train is actually not that bad. Bado inakaa mpya. So I could take long. I travel ya kama 20 minutes because inasimama two places, Makadara na Embakasi. So I could take long already kwa traffic atao. So you have to exit na uende upeane the receipt pale.
So we are now moving away from the station towards the CBD kwenyewe to figure out how we are going home. By the way, I had seen somewhere that kuna renovation ya Moi Avenue na kuna place kumekuwa the vintage. So kuna this walk area pa Moi Avenue inaka real good by the way, especially in the lights at night. So good. So I had to walk by that side nikifilm na it turned out to be very awesome. Yeah, the camera pia iko sawa sana considering hii ni 4 asubuhi, like there's literally no light except hizi ma street lights na magari kiasi zenye zinapita because there are not even many. The cabros ni black na the lights ni warm in color, so yellow. Yeah, the place looks nice. So acha tusonge hapa mbele tuone kuna nini.